докладчик Григорий Беликов. Доклад называется «Цитата из Писанита Проблемы». Спасибо. Там еще будут хендауты, если удобно, можно смотреть комментарии, можно смотреть хендауты. Значит, мой доклад – это результат семинара, который проводит проект в мегагранта. Вот, мы читали садиков и вот одна часть небольшой археологии вызвала довольно много споров, и на основе моих дел я сделал доклад, который ставил. В докладе будут рассмотрены распределение реплик между персонажами, исходящие в этот отрывок цитаты из Еврипида. Среди издателей нет согласия относительно места этой цитаты и персонажа, который ее произносит. Далее приводится текст о романской рукописи. В начале комедии, я напомню, появляются два раба, которые жалуются, что после появления послаблонца, нового раба, жизнь стала невыносима. Оба думают о побеге, но боятся сказать это вслух. Я читаю перевод, как первый раб говорит: зачем нам говорить, не следует ли нам поискать какое-нибудь спасение и рыдать? Второе, какое может быть спасение, ты скажи. Скажи ты, чтобы мне с тобой не спорить, клянусь Аполлоном, я не могу сказать ты смело, а потом я скажу. Дальше это как раз цитата из Еврипида. Вот бы ты мне сказал, что должен сказать мне, но мне не хватает смелости, как бы мне, которые здесь перекидывали гранты. Только прошу, пожалуйста, не Еврипида, найти какой-нибудь текст благословения. В докладе будут представлены исправления персонажных языков, сделанные учеными, которые, по моему мнению, не требуют. Я постараюсь показать, что рукописный текст не требует улучшения. Вначале следует сказать, что камнем преткновения для издателя стала цитата из Ипполита Еврипида. Стих 16 – это цитата из диалогов Федора и Кормилицы. Последний хочет узнать причину страдания героини. Восклицание Федора выражает выполнение желания. Вот бы ты сказала, что мне следует сказать. На что Кормилица ей отвечает: я не араб, что знать неизвестно. Сразу следует отметить, что есть издатели и исследователи, которые сохраняют рукописный текст. Роберт Милл, издавший садик с английским комментарием, в техническом аппарате пишет, что хотя и сомневается, но все же дает рукописный текст без изменений. Роджерс, подготовивший издание листопада для серии Lloyd Classical Library, сохраняет текст. Также рукописный текст выступают Хармс Керца и Кеннет Добр в своих статьях, посвященных Аристофану. Основная же масса издателей принимает все или иные стратегии. Можно выделить три основных позиции, которых придерживаются ученые, носящие правду в текст. Первое предложение, которое следует упомянуть, принадлежит Карлу Гейеру, разделившему реплики в статье 13. Это пункт первый хендаут, вы видите это на экране. Да, как видите, он отделил левисю и отдал его другому рабу. Это разделение, которое приводит к смене говорящих дальнейших, принимается многими издателями. Ван Лео, Ван Хоу, Гилберт, Улон, Уилсон принимают это исправление, хотя в начале 20 века Иоганн Аллен привел убедительные аргументы против разделения клеток между рабами. Основной вопрос, как уже было сказано, выше связан с местом цитаты из Ипполита. Здесь есть два варианта, которые следует издать. В 19-м, в начале 20 века большой популярностью пользовалось предложение Германа Тауфа. Он предлагал цитату из Еврипида поставить после 14-го стиха, предварительно перераспределить реплики следующим образом. Второй или следующий слайд. Как
вы видите, он отделил придаточное предложение единого, да, и отдал его второму рабу. Да, и переставил цитаты Еврипида перед 15 стихом. Целиком предложение Заука не было принято, так, то есть придаточное предложение осталось у того же раба, который говорит сумма усвоения. А вот идея поменять местами строчки 16-15 стала популярной. Так печатали текст Мейнихи, Дингер, Фон Вельсон, Риббах, Герб, Ван Неуван и Пол Гелл. Вот в качестве примера я предлагаю посмотреть, как напечатан этот отрывок в авторском издании Пола Гелла. Да, как вы видите, по нумерации сначала идет 14, потом 16, да, и дальше 15 стих. Второй вариант перестановки был предложен как критиком Германа. Он переставил цитату из Еврипида после 18 стиха, добавив ее к реплике второго раба. Он видел противоречия в словах первого раба. В 16 строке он приносит цитаты из Ипполита, а в 19 строчке просит собеседника не еврействовать. Дословно не есть первый. Да? Этот глагол «диаскритизо», который появляется в 19 строке, да, это отсылка к профессии матери Еврипида, которая торговала овощами. То есть есть первый, значит, цитировать Еврипида. Это помните, популярный допуск у Аристофана, да, он часто отсылает, часто намекает на мать Еврипида, когда упоминая помощь. Автор цитаты перед требованием первого раба выглядит более-менее логичным по мнению Германа. Этот вариант пользовался популярностью в 20 веке. Лектор Кулон печатает текст такой перестановкой, но указывает, что первым предложил это исправление первых критиков в своей книге Аристотелес Адас в 1909 году. Довольно странно, что Ричард предлагает такую перестановку, не упоминая Германа. Вслед за Кулоном такой текст дает Сомер, Стилгер, Краус, а также Найджел Уилсон в своем авторском издании 2006 года. Да, вот как раз текст Уилсона вы видите на экране или в хендауте 4 пункт. Как уже упоминалось выше, некоторые исследователи оставляют текст неизменным. Например, аргументы против каких-либо исправлений приводят Кеннет Добр в своей статье, посвященной рассматриванию Матрича. Он показывает, что весь диалог построен на комическом приеме, который он называет «античным». Оба раба пытаются избежать слова «детство», поэтому пытаются друг на друга переложить ответ. Если Добр в своей статье приводит аргументы, относящиеся к содержанию, то я в своей аргументации хотел сделать акцент также на формальном. Приведя параллели из других комедий, я попытаюсь показать, что перестановка цитаты после 18 стиха не нужна. С одной стороны, мотивация издателей принять исправление Германа и Ричарда ясна. Просьба первого раба в строчке 15 не еврействовать, как и в строчке 17-17, где второй раб хочет сказать что-то по-еврейски, располагает к тому, чтобы вставить между ними цитаты из Ипполита. С другой стороны, это слишком упрощает и снижает комический эффект этого места. Едва ли Аристофан стал бы вводить цитаты из Еврипида, заранее предупредив публику, что персонаж хочет сказать что-то о функции Еврипида. Тем более, если принимать перестановку Германа, дальше идет дословная, цитата, а не парадоксическая аллюзия. Я попытаюсь подтвердить свой тезис параллелями из других комедий Аристофана. Пародии на трагедии могут занимать большие части текста. Например, начало мира обыгрывает Гелерофонта Еврипида. Но иногда эти пародии могут сводиться к отдельным цитатам. Петер Рау в своей книге о трагедии выделяет несколько типов цитат. Дословные цитаты, где стих из трагедии вставляется без изменения, как в нашем случае. Свободные цитаты, где могут быть несущественные изменения, ну, например, не совпадают частицы, но само предложение не меняется. Также Рау выделяет пародирующие вариации.
Речь идет о цитатах, где слова применяются для создания комического эффекта. Например, «осов» заменяется словом «едзей» на «декадзей» в цитате из книги Еврипида. Рабс Санфий рассказывает про недугского перевода. Как вы помните, это страсть к судебному избирательству. Да, и вот следующий слайд, или да, пятый пункт скандала, вот эти строчки из ос, да, значит, так он безумствует, а если его наставлять, то начинает судить. Да? У Еврипида речь идет о свинье, которая страдает от прикрытия расплата. И если эту любовь сдерживать, да, вот эту вольную, да, заставляет как-то, да, то она еще больше причиняет страдания. Если, да, и как, да, я черным шрифтом выделил измененные глаголы, как и на свет. Если обратиться к индексу цитат из трагедии книги Рао, то можно отметить следующие тенденции. Цитируя трагиков, Аристофан практически никогда не называет их по имени. Очевидно, что речь не идет о лягушках, космофориях или о раненых, где Еврипид или Эсхил выступают в качестве действующих лиц и говорят цитатами своих трагедий. Речь идет о цитатах из трагиков, которые появляются в диалогах персонажей или в фактах спора. Есть, например, 3 места, где упоминается Эсхил. Его имя во всех случаях добавляет пафос и важность речи. Я привожу 2 места, да, это следующие скандалы. Да, в Письмофории Месилок спрашивает у Агафона о его женоподобном внешнем виде словами из Эдонина Эсхила. «Хочу выгадать у тебя, молодец, по Эсхилу словами из Ликуртии. Что это за особа? Откуда это женоподобное создание? Где его родина? Что за наряд?» И Песетр говорит о своем наряде в птице. «Украшены мы оба согласно Эсхилу, ничем не будет, но собственной перья». Очевидно, что эти отрывки не могут служить прямыми параллелями к нашему месту. Здесь, согласно Эсхилу, Эсхилу важный элемент для усиления торжества. Но цитаты из Еврипида обычно встречаются в речи без предварительного указания на автора. Такие цитаты у Аристофана встречаются регулярно. Это могут быть как дословные цитаты, посмотрим отрывки статика, так и свободные, то есть небольшими изменениями. Да, вот следующие пункты Хадаута, например, в облаках, да, отец обращается: «О, дитя, выйди из дома, послушайся, услышь своего отца». Да, это отсылка к Якубе, где Якуба ищет, да, где Якуба кричит: «Где моя дочь?» Где Христиана, да, и да, «Дитя мое, дочь самая несчастная, выйди, прислушайся к голосу матери». Да. Или другая цитата довольно известная из «Облаков», где сын доказывает, почему можно и нужно бить отца, родителей. Вот. Да, он говорит, что ревут дети, а отец реветь не должен. И да, это отсылка к Алкесте, где отец от мета отказывается умирать у него, как вы помните, да, и говорит: «Сам любишь жизнь, ты, кажется, в отце, зачем ты знать, ты не хочешь?» Ну и последняя строчка из Медея, да, «Ужасное дело и совершившее дело», и породина ее в птицах. Основным аргументом в пользу сохранения текста я считаю именно комический эффект, который создается при чтении по рукописному тексту. Первый раб цитирует Ипполита, второй раб тоже хочет ответить в духе трагедии. Его реплика начинается так же, как слова Федры, но второй раб резко обрывает его. Надо не интегрировать, а придумывать план действия. Если же читать по Уилсону, то комик не уменьшается, так как второй раб начинает говорить, что хочет сказать нечто изящное, как у Еврипида, и слово в слово цитирует строчку из Ипполита.
можно было бы ожидать какой-то игры слов, как приведенных цитатах из Оз и из Финибей. Рау в своей книге приводит много таких мест, где трагическая цитата изменяется, чтобы было смешно. Но дословные цитаты с упоминанием автора Аристофан использует иначе. Это указывает цитаты из книги. Поэтому я полагаю, что перестановка цитаты из Аполлита не требуется. Спасибо. Насколько зрители воспринимают? Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, это обсуждали на семинаре. Ну вот, например, в нашем случае, да, если рассматривать наш случай, это 324 и Полита 329. Возможно, они помнили. Но с другой стороны, ведь очень часто это цитаты, это такие, как хрии или какие-то поучительные такие общеизвестные, да, такие моральные высказывания, которые, может быть, даже и зритель не понимает, что это конкретная, да, конкретная цитата из Белерафонта или из Медеи, да, но я думаю, что даже по духу, да, то есть такой возвышенный парализирующий тон, да, он отсылает к еврейству. Я тоже разный вопрос языка. Потому что действительно интересно, живая реакция, рассчитывать на живую реакцию зрителей, которые почему-то должны помнить каждую историю, там, да? И это все-таки еще и кроме этого, тоже, наверное, там, да, известно всем, все-таки, наверное, можно предположить какую-то тонкую, винетную работу писателя, да, который создать представляет цитаты, не называя там, да, но специалисты, филологи, те, которые, есть какой-то большой слой тоже был людей, которые образованы, которые понимают литературную традицию, там, такое, для них, очевидно, это все тоже непонятно, да, не только живую реакцию зрителей, и там простой какой-то мясник, он должен почему-то там помнить, что сказал там, ему там сыну, чтобы он там вышел, пошел или что-то еще. Вот, мне кажется, здесь еще есть вот наверное, нет? Чисто литературно. Да, интеллектуально. Вот, может такое тоже быть, да? Да, наверное, да. Ну, я по этому поводу довольно много писали. Действительно, есть точка зрения, что как есть два слоя, Аристофана, один, понимающий, но надо дальнейшем мясница, должен был выносить решение о том, какая комедия заняла какое место. Если важно, мясник тоже что-то понимал. Я думаю, что понимали, и, кстати, как раз очень понятно, что он довольно часто именно на Исхила, скажем, ссылается. Еврипида нет, потому что Еврипид очень популярен. И поэтому все знают, что когда он что-то трагическое, это скорее всего это по принципу мимо тещиного дома, я пишу, не кажется, Еврипида, он должен исключительно каждой комедии обязательно вкладывать, потому что он самый главный край. Да, и поэтому его надо. Все, в общем, конечно, не узнают Якубу, я думаю, но чувствуют это. Чувствуют, что вот тут что-то такое, а значит, это еврей. Это теперь вроде не. Да. Они хотят спросить, они видели то, что раб? Да, ну, я, наверное, еще поясню, как вот, если смотреть на другие издания, да, что здесь же, если смотреть того же Луцина, да, то у него не раб один, не раб два, а мастер-лимит. Вот. И это тоже такая долгая полемика с издателями, я специально избегал эту тему, вот, да, что некоторые, да, истории дают, что эти авторитеты альфа и бета, да, что это на самом деле политические деятели. И тут, конечно, тоже большой вопрос, и я придерживаюсь такой консервативной позиции, что сохранять именно раб 1, раб 2, а не вводить
Я думаю, что для аристофановской комедии совершенно нормально, что рабы цитируют какой-нибудь санкции, вполне может цитировать и Еврипида, и Дионис, там, в начале лягушек, скорее даже глупее, чем санкции. Санкции там на хитрит, и говорит софистическими фразами. Вот. Поэтому, мне кажется, совершенно нормально. Рабы. Это же очень умный. Можно как сказать, еще и нельзя, то раб там рассуждает как юридическое. Да. То есть там конкретный. Да, ну вот просто в греческом тексте там глагол мы диаскандихисос, не ешь. Так, я, наверное, сейчас открою, потому что первую. Можно здесь. Да, вот 19 строчки, да, или можно, если стандарт смотреть, да, в 19 строчке там говорит, что мы диаскандихисос. Да, это довольно интересный глагол, то есть это значит, что дословно скандикс. Скандикс это как раз это растение. Да, и этот глагол, судя по всему, изобрел не Аристофан, потому что встречается еще в одном фрагменте точно перекида другого комика. Вот. И там, возможно, это такое уже было тоже распространенное, не только аристофановский прием, да, как смеяться в Еврипидом, чтобы упоминать про это. И почему-то именно эти, хотя, видимо, эти овощи это было пища бедняков, потому что у кого-то в каких-то фрагментах упоминается во многом. Кто-то из малых ораторов упоминается, что когда был голод в Афинах, то ели вот как раз вот этот перхель, камень. Так что и Плиний также упоминает, что это такая еда бедняков, так что это самая дешевая. Да, это такая. И растение еще. Да, ну вот всего несколько раз, да, то есть в одном фрагменте перекида и у малых ораторов, то есть, по-моему, докида. Ну, то есть перевод не еврипидский все-таки не идеален, скажем так. Да, конечно, я перевел, то есть, да, перевод не идеален такой. Просто чтобы передать здесь не ешь перец, надо было сразу давать комментарий. Вот. Я не помню, как у Петровского, я как-то с крайней даты узнал, как пишут дословно, потому что дальше, например, идет там танец века, это тоже, да, то есть это именно танец, в котором подразумевается век. Охотно чувствительно. Что, кстати, Борислав и нас есть перестановки. Так что он совершенно прав. Следующий наш доклад, Вишневская, студентка 4-го курса КГУ, участница семинара по комментариям. Прошу вас, это называется «О шутке студентами садников Амстердама».
Микрофон. Это новый рамки хозяина мира. Они решают и зарплату для этого это примерно чуть позже, чем то, что мы в стихах 134 рабы рассказывают товарищу несчастье, почему у него удалось достичь цена, завещанным от Леона. Следующий стал навязавшись для правильного конфискованного имущества, негодяй и грабитель, и нет, должен на смерть. В этих двух стихах главная проблема заключается в неясном образе причастного оборота эпика старейших времен. В целом ясно, что тут совмещаются два плана. Это план Проблемы и план, который отсылает нас к политическим реалиям, метафорой которого является его образ. Ну, как Плохой нарисовал эпика старейших хозяина, так и его ее выдали образом и личностью. При том, что этот общий смысл выражения остается ясным, комментаторы им дают удовлетворительные функциональности их образа. Значит, встречающийся комментатор, а именно объяснение самой метафоры или даже синтетического какой-то фразы сводится в сущности к одному из вариантов, который сообщает Скаляст. Скаляст, собственно, Медленнее. Скаляст сообщает. Имеет ли могут делать лабутус и артус и покупать какой-то соленый приказ. И поэтому автор так сказать. Так, вот следует корень предполагает, что речь идет о некой приправленной похлебке или не то, которую обыкновенно посыпали солью. Что-то конкретное блюдо стоит за образом, остается неясно. В том случае, вот предполагает, что якобы метафора является некой похлебкой и не то, что. И при метафорическом переносе на белок меняется ее качество и типа приправленной. Ну, например, соль. Комментатор говорит об этом как о блюде, которое должно спровоцировать жар. И даже сравнивает это с вещами современных регионов. Однако такое понимание не должно успеть. Во-первых, если комментаторы Аристофана представлены не то, что то пословоец не всегда его целиком, а лишь виды. Ну, по сути, например, мужиков. Тогда конфискованное имущество, которым платным попадает, становится лишь приправой, а само блюдо остается неплохо. Смысловой акцент смещается, когда употребление чего-то как конфискованного имущества становится неплохо. Из такого чтения неизбежно возникает вопрос, а чем является основной блюдо, а почему о нем ничего не говорит. Во-вторых, будь то похлебка или лепешка, пословой склён ее начинает жар. Когда действия героя восстанавливаются в 3 этапа. Сперва он укрепляет блюдо, вызывающее жажду, затем он выпивает вина и, наконец, вступает в кине. Но в стихах 134 нет ничего в употреблении вина, здесь приходится предполагать некоторые эти. Гораздо более адекватным текстом чтения мы будем предполагать, что герой опьянел и заснул непосредственно в результате употребления этих винов. Те замечания, поскольку все понимания комментаторов это так или иначе являются мнение Скаляста, можно отнести и к пониманию наших комментаторов. Ван Лёвен также воспроизводит понимание соли, сообщая некоторым людям, способным вызывать жажду и содержание соли. Он комментатор подразумевает некоторую масляную и приправленную лепешку, и переводит фрагмент перекраса, где речь идет о лепара эпикоса, приправленных жирных лепешек. В том же духе замышляем указывает, что эпикоса – это лепешка с черным соленым соком. Также Беккер удивляет положение о лепешке, цель которой заключалась в употреблении лекарства. Синтаксически Беккер воспринимает эпикоса как субституированное прилагательное, подразумевая
Также и не воспринимает припасы как саму соленую посыпку или соль с другими кристаллами, как не добавок. Добавляя, что пасса обычно употребляется выражение посыпания соли. Однако этот аргумент не сильно убедителен. Пасса можно привести в другие, может даже более сильные языковые ассоциации. Вот, например, гомеровская формула фармака. И фармака зачастую Гомер ставится на открытый ран, поэтому можно предположить, чтобы это было простой, наверное, для Некоторые многие говорят о том, что дымёк это чувствительное, называется форма также на пост. И так как мы предлагаем принимать эпитос чувствительное, и поэтому он предлагает какие эпитосы и дымёк, чтобы принимать чувствительное. И единственное синтетически возможное понимание это связать их через такой связав посылку, являющуюся конфискованным имуществом, или связав конфискованное имущество как посылку. При этом прочтение остается неразрешенным и стоит те же вопросы. Во-первых, посылка истории или следствия предполагает некоторые твердые люди, которые лежат, а главный эффект его употребления уже должен быть ясен. Во-вторых, опущенный чему соответствуют рекомендации, оставшиеся текстам. То есть его связали посылку. Если не отталкиваться от мнения скоряски, можно предположить другое понимание этого места. Синтаксически, если слово «дымёк» употребляется только как чувствительное, то необходимо понять эпитос как прилагательное, относящееся к дымёку, к полному общественному. Для того, чтобы понять, что за образ стоит этим местом, мы перечислим то, что можно утверждать уверенностью, и вот логические ходы воспринимаются в проявлении. Очень известно, что этот образ является намеком на то, что он как имущество. Конфискованное имущество в этой речи сравнивается с тем, чем полакомился Леон, выражением силы области некоторого блюда. Если представлять какое-то твердое блюдо, как делает большинство комментариев, то выходит, что Леон столкнулся только эпитос, а в основном люди будто бы забываются в этой аналогии. Или же съел конфискованное имущество за кухню, основное то, чем необходимо укреплять за кухню, но оказывается. Этот вопрос снимается, только если предполагать, что глагол употребил другого. Если воспринять дымёк как само ясно, некоторые политые блюда, то становится неясно, почему употреблен именно глагол «умей», а не более подходящий для описания употребления твердой пищи. Следовательно, единственным возможным вариантом является понимать дымёк как основное и при этом жидкое блюдо, а эпитос обозначает то, что оно чем-то приправлено. Слова Рэмки и Мэтью в стихе 104 подсказывают, что это блюдо на основе вина, и почему глаголицы могут заменить и засунуть. Польза отвращения говорит то, что глагол «вейка» цивилизация употребляется в значении напиться. У нас есть, например, примеры из Хила, из Ники, из Ванна. Об Ирине говорится, что они называются компьютер. И, конечно, много из моих отношений в реализации и влиянии вина. Или вот изображенно на привычном чистое города, передающийся на мясо лет до славы и славы. Широко в античности было известно блюдо из планийского вина, приправленного ячменью и крупой сыром. Об этом нам сообщает Платон. На вино планийское ячменную крупу обильно посыпанную на тёртый сыр. Имея в виду эпизод Беляды, и Беляде нам известно название такого блюда, напоминающее текстам. В нем мешала женщина, подобная другим планийским вином, затем тёртый сыр, наверное, тёртый, затем посыпала белый ячменной мукой, велела пить, когда она приготовила. Состав пиона зафиксирован, например, еще и необходимо сказать, что этот кубок для обоих подходит. То есть в нем готовится пион. Это напиток, имеет вместе спирт и ячменную муку. Ну, пион, впрочем, не только гомеровский герой, это как раз упоминает вполне обычный граждан, когда речь идет неотесанного человека. Напившись пиона, отправляться на водное собрание. Вероятно, популярность пиона среди широкого слоя населения на протяжении веков могла объясняться одновременным содержанием алкоголя и питания. Так, например, у Аристотеля есть упоминание о книге, где он предлагает употребить сексуального акта для восстановления. На примере пиона также Лукар разбирает биологические вопросы о том, как усваивается организм жидкое и твердое. Наконец,
очевидно, параллель с языком 189, таким же причастным баром. И ведь у меня, короче, стоя на земле, на Красном море и на плотах, ты будешь править, нализывать правду. Эта реплика произносится колбасником, колбойник, готовится связать с колбасником, оба героя, колбойник и колбасник, зачитывают ему хозяину, прямо с вора. И стихи 89 являются ответной репликой колбасника на предписание Павлова о грядущем правлении своего хозяина. Многие различают место, но все равно пускают верное понимание фрагмента. Очевидно, что ответ на предписание колбасника должно значить то же самое, что и в рассматриваемом. Если воспринять это как слизовая посылка, высказывание становится неполным по смыслу и незаконченным. Остальные факты параметры колбасника кажутся гораздо более общими, другого масштаба. Неуместно было бы царствовать на сушее море и править городом, при этом слизывая небо предпосылки. Слишком велик контраст, смысловой смысл. Уместнее предположить более широкое по смыслу заявление. Будет править фотограф, вызывая прекрасно. Таким образом, качество вина Эпиклоса и 1089, одного которого достаточно, чтобы считать использовать, что это забытое представление, репетируется таким образом. Текст 103, поставленного на место опущенного слова вина. Можно сказать, что аристофан создает метафору, навязавшись с конфискованного, сравнивая конфискованное имущество с вином, делает это сравнение еще более конкретным, добавляя Эпиклоса. Из него метафора Плейтона Эпиклоса оказывается не столь ясной и определенной. Именно на том, что Эпиклос воспринимается как определяющее качество продукта, он свидетельство ожидания, когда представленный становится вином, конфискованное имущество. Спасибо. А вам кажется, что это очень напоминает начало облаков, где все говорит, кроме лошадей. Спасибо большое, мне кажется, очень красивое сравнение. Я, если честно, не думала об этом, слишком пристально копалась в кулинарные вопросы. Еще вопрос? Ну, да, получается, это вино, тертый сыр и ячмень. И, может быть, мед, кстати. Но это довольно такое основное блюдо, мне кажется. Больше основное блюдо, нежели что-то такое. Не разбавленное. Еще вопрос? Я знаю, что люди реконструировали это. Спасибо большое. Я большой потому что вот у меня действительно реакции ожидать того же глагола, а вот насколько действительно Спасибо большое. Я думаю о том, что в употреблении еды, где открыла основная идея не то, чтобы в употреблении именно жидкой, а не твердой пищи, и не только большие объемы, а о том, чтобы как-то набить воздух совсем. Набить брюхо. Канализация, да. Канализация, да.
Возможно, мы плохо слышно, то еще раз спрашиваю. И поставить. Да, собственно, это регионы. Приправленное вино, приправленное вино. Да. То есть это как бы такой регион, где все тот же состав, только вместо вина конфискованный. Спасибо. The next speaker, Douglas Olson from Minnesota University. He is best known for his work on the Athenian comic poems, especially Aristophanes and Antigones. He also works on ancient food cultures and on the Roman and Byzantine reception of the Greek poet. Thank you so much. You should have a handout. And Все, на диске есть русский перевод доклада, русский перевод презентации и handout. Ladies and gentlemen, my topic today is Aristophanes' Clouds, comedy first performed in 423 BC. In particular, I will be considering a complex bundle of issues connected with the staging of the play and the commentators' attitudes towards it, with the text as we have it today, and with the history of that text, which we know was reworked in antiquity by the poet himself. I will be concerned primarily with the opening scene, the finale, and the long confrontation between the two personified Socratic arguments in the second half of the play. There is much about clouds that we do not know, probably cannot know, which is to say that I will be working within difficult argumentative and historical parameters. I nonetheless hope to extract a bit more sense from the opaque and perhaps incompletely revised text regarding both what went on stage in the theater of Dionysus in 423 BCE and how Aristophanes attempted to revise the text afterwards. But I will also offer some larger arguments about the fragility of all such supposed knowledge and the extent to which it is tied to our contemporary concerns as critics, commentators, and readers. I begin with a brief excerpt from Kenneth Dover's justly famous and influential 1968 Oxford University Press commentary on the very beginning of the play. This should be on your handout as well as up here. Number one, from the other side of the theater, by which Dover means the right-hand side, two beds are carried in and placed in front of the scaenae, somewhat to the right of the central door. In each bed there is a person covered with blankets. The men who have carried the beds go away. The play begins. One of the two men remains motionless. The other tosses and turns with increasing violence and finally sits upright with a gesture of despair. We see from his mask that he is an old man. Some details of this reconstruction are patently conjectural, but also insignificant. There is no way of knowing, for example, whether the beds in question are on the right or the left-hand side of the stage, and it makes a difference. But other points of Dover's reconstructed staging are more concrete and more significant. There are two beds, which are bulky enough that they must be carried on and off stage by propnet. So what we have here is something like what Oliver Taplin famously described as a canceled entrance, meaning that the audience knows that it should ignore the stage business of bringing the beds on stage and can accept that when the real action of the stage play begins, the characters have been sleeping or trying unsuccessfully to sleep for hours. Dover makes no comment here or elsewhere on the costuming of the individuals in the beds, who are in any case largely invisible. A
few lines further on, the old man, eventually identified as Strepsiades, calls for a slave to bring him to account books, since it turns out that what is keeping him awake is anxiety about how to repay the debts he has incurred in order to allow his son to have resources and chariots. The slave speaks only 1.5 lines, but Dover identifies him as the fourth actor, to whom he also gives later on the parts of the student who shows Strepsiades around Socrates' school, the just argument, and the first creditor, so that the man in question is on stage for hundreds of lines and has a number of important roles. When Strepsiades grows annoyed with the slave, supposedly for using the wrong lamp, he attempts to hit him, although Dover comments, handout number 2, also here, quote, no doubt the slave, in fact, keeps out of danger and runs to the door. In the meantime, the other speaking character, Pheidippides, Strepsiades' son, has awoken momentarily, protesting, handout number 3, really, father, why are you being difficult, tossing and turning all night long? Let me sleep a bit, sir. After more complaining to the audience about his financial troubles, Strepsiades decides to wake Pheidippides up once and for all in order to ask him to enter the degree as a student, so that he can learn to talk in a clever, misleading fashion that will baffle the courts and get his father out of paying debts. When Pheidippides refuses, Strepsiades decides to go to school himself. I will return to all these points later on. For the moment, however, some introductory remarks of a different sort are necessary. As was already noted, the original Clouds was a failure, and the version of the comedy we have appears to be a rewrite used a few years later on, in the early 410s. Just enough fragments of Clouds 1 are preserved to allow us to be certain that it was different from Clouds 2, at least occasionally on a line-to-line level. And one of the ancient introductions or hypotheses that we have, handout number 4, informs us vaguely that the text was reworked and rearranged throughout, and in particular that the parabasis is completely different from the old one, and that the confrontation between the two arguments and the final scene are also additions to the text. To make matters more difficult, there are enough odd points in the argument and enough issues regarding staging practicalities to suggest that Aristophanes' revision of Clouds was incomplete, at least on what appeared to be the standard rules of staging, which I will return. We are thus in the awkward position of attempting to make theatrical and literary sense of what is partially a performance text, but perhaps partially also a text intended for reading. But Clouds clearly got more attention from Aristophanes than most of his plays did, since he returned to it for a second time and speaks about it in wasps with great, if admittedly self-serving, conviction as the greatest of his comedies up to that point. All of which suggests that we should at least begin with the assumption that it is coherent on an argumentative, dramatic level. In this paper, I focus on 3 specific issues raised by the first scene about Clouds. Strepsiades' bed, the costuming of Strepsiades and Pheidippides, and of 2 other characters I will suggest recall them in the second half of the play, and the number of actors the text requires. My larger goal is to use these arguably minor points to shed light on a number of structural and interpretive aspects of the surviving play, on the relationship between Clouds 1 and Clouds 2, and on the way that we today talk about and interpret comedy. To return to the opening scene of the play, Dover suggested there are 2 beds, which are carried on stage by propmen, the guise of slaves, and then carried off again once Strepsiades and Pheidippides are up to clear the stage. He further suggests that we are to understand that the night is cold, which is part of why Strepsiades says at 10 that Pheidippides is wrapped in 5 blankets, and as is not unreasonable in real world time, for Dionysia time in early spring. We might begin by asking why 2 beds, particularly if staying warm is an issue. 1 bed would do, and it is accordingly worth noting Pheidippides complains not about Strepsiades talking or having a light on in the same room, but about him tossing and turning, making it
impossible for his son to sleep. This all implies that Strepsiades and Phidippides shared a single bed at the beginning of the play, and one reasonable interpretation of Dover's comment, contrary on the scene, would seem to be that they reflect an unconscious, culturally bound assumption that people do not sleep together unless they are married, and that fathers and sons in particular do not share a bed. Second, as for the prop men who supposedly carry the bed on and off, we might also ask why Strepsiades and Phidippides cannot do this themselves and then lie down, allowing the theater audience to cancel that part of it, unless the bed was too heavy to make this possible. And here I suggest that we may have another problematic assumption at work in Dover's commentary on these lines, which is that Aristophanes' characters are sleeping on something approaching what we today would call furniture, as opposed to a simple, low, light cot for the light. Third, as to whether the slave who brings Strepsiades his account book is a full-fledged actor. One standard principle developed by modern scholars to make sense of late 5th century Athenian drama is the so-called three-actor rule, which specifies that only 3 speaking characters can be on stage at one point, although an individual actor can go off stage, don a different costume, mask, and return to something else. In the case of comedy, this rule is generally expanded to the 3 actors plus rule, meaning that virtually every play contains a number of minor parts that require a fourth speaking character, and that these lines are routinely assigned to extras, i.e., non-professionals who could be taught to pronounce a verse or two of stage read properly and coached on how to get on and off without doing damage to the production as a whole. Dover, in the introduction to his Clouds, handout 5, in a highly unconventional move, rejects the 3 actors plus rule for Clouds on the basis of the argument scene, the play's finale, to which I will return, and indeed argues that the rule in general is a weak modern assumption that reflects a lack of imagination about how to stage the other 10 surviving comedy. For the moment, I will merely observe that a 4-actor staging is unnecessary for the opening scene of Clouds, which can in fact be staged with only 3 actors and no extras, since only Strepsiades and Phidippides are on stage at this point, and no one else will appear for almost 100 lines. And I will also note that Dover has taken the first step down a slippery and problematic argumentative slope, since if we are willing to allow comedy 4 actors, why not 5 or even 10? And why, on the other hand, should it be the case that the other 10 comedies accommodate the 3 actors plus rule, if this is merely a failure of modern critical thinking? Finally, I noted in passing that Dover's claim that Strepsiades' fist or stick never comes in contact with the slave finds no positive support in the text, while other evidence leaves no doubt that the Athenian audiences thought it was amusing to see slaves howling in pain. Once again, this looks like an example of modern sensibilities imposed on the text, rather than a reconstruction of what went on stage. I turn now to the question of costuming. 497 shows that Strepsiades is by that point in the play wearing a heavy outer robe, since Socrates tells him that he must remove it in order to injury. While at 856 to 8, Phidippides mocks his father for being without his robe, and indeed his shoes as well, and Socrates kept them. It is accordingly worth asking what, if anything, Strepsiades is wearing when the play begins. Eustathius, at one point early on in his commentary on the Odyssey, insists that the ancients always slept naked, which is probably in the first instance a reference to Telemachus taking off his clothing when he goes to bed. But Blepyrus and Ecclesiastes has also taken off his outer robe to go to sleep, which is why his wife is able to steal it when she goes to the assembly dressed as a man. And it may accordingly be that Strepsiades at the beginning of Clouds is either stage naked or at least half naked, I dressed only in a tunic, chiton, as he certainly is throughout much of the action, given that we know he has turned his animation over to Socrates.
If this is right, there must be a bit of unmarked stage action somewhere in the first 50 lines or so of the text, as the old man pulls on his clothing after he gets out of bed and prepares to face the world. A reminder, if we need one, that our text preserved only what was said on stage and not what sometimes went on in word. Of more concern for my purposes is the quality of Strepsiades' clothing. At 68 to 72, the old man makes intriguing comments on related issues when he offers what he appears to regard as a telling anecdote from Pheidippides' youth. His unnamed and now absent wife wanted their son to grow up to wear a fancy saffron-dyed Xystus and drive a chariot up the Acropolis like his uncle Megathus, while Strepsiades wanted him to put on a rough leather diphthera and drive goats into the countryside like his father. Clothing style is thus thematized early on in Clouds, and already at 14, Strepsiades has referred to his son's long hair, which is part of his physical self-presentation as an aspiring aristocratic knight who has emphatically followed his mother's suggestions about what sort of a person he should become rather than father's. The text does not expressly tell us what Pheidippides is wearing, but I suggest that it is an easy conclusion from the information it does offer that Pheidippides is costumed differently from Strepsiades, at least by the time he stalks indignantly off at the end of the opening scene. Pheidippides dresses rich, meaning that Strepsiades dresses poorer, and perhaps much poorer, given that he is said at 858 to have been wearing rough, heavy, working class boots. What went then of the bed, or beds, which Dover suggests are quietly removed from the stage by propmen somewhere in the course of the next scene, as Strepsiades talks first with Socrates' student and then with Socrates himself. At 254, Socrates orders his new student to sit on a previously unmentioned skimpus, which Dover suggests was left on stage after the other props representing the interior of the inquiry were cleared. This skimpus seems generally to be imagined as a school, the chronos, and thus is a key element in what is often interpreted as an imitation of an initiation into Corybandic rites or the like. In fact, a skimpus is a rough, low bed. Dover notes that Plato's Socrates slept on one at home, and the simplest conclusion would seem to be that this is the same prop as the one used in the opening scene, which was never cleared on the stage at all. A different word for the same object, according to Pollux, is ascantes, and at line 633, Strepsiades calls an ascantes on stage with inquiry, complaining that it is full of bed bugs, something he cunningly insisted was also true of the bed in the opening scene, although what he was being bitten by there was a demarch, i.e. a local official, apparently involved in the surrender of security for the repayment of debts. Once again, the simplest conclusion is that this is the same prop, which was taken into the thinkery after the initiation scene, along with everything else on stage at that point at the beginning of the parabasis, forcing Strepsiades to drag it back into view here, and incidentally confirming that the item is light and small enough that no prop man can move it. Why this bed is needed on stage at this point is initially unclear. What has happened in the play so far is that Strepsiades, desperate to find a way to escape his debts, has asked Pheidippides to enter the thinkery. Pheidippides has refused. Strepsiades has been introduced to the school and the clouds and has gotten a general idea of sympathetic thinking, and he has finally enrolled himself. After the parabasis, Socrates emerges from the thinkery, complaining that Strepsiades is a fool who forgets his lessons even before he learns them. Strepsiades then comes out of the thinkery as well, dragging his ascantes with him. What follows is not the next logical step in the action, however, but an on-stage reprise of what must have gone on inside the house immediately before this. Socrates, despite having just disowned Strepsiades as a student, now asks what the old man would like to learn. And when Strepsiades proves, of course, unable to understand or absorb anything, Socrates tells him to lie down on the bed and work on himself. Strepsiades then tosses and turns, trying to come up with a plan. But
in the end, Socrates charges him once again with forgetfulness and stupidity, just as he did. Entered and stamps out. The chorus now finally intervened, suggesting that Strepsiades would prove Pheidippides to study inquiry instead, and with no other options left, the old man agreed. What has happened, in other words, is that the plot of Aristophanes' comedy has come full circle. We are back exactly where we were at the beginning of the play, and Strepsiades now takes the path he did not follow there by requiring Pheidippides to get a Socratic education. Plot doublings of various sorts are typical of Aristophanean comedy. Lysistrata and Wealth, for example, are both built around two fundamentally conflicting conceptions of central action. Will the war be stopped by a sex strike or via occupation of the Acropolis, Lysistrata? And will everyone be made rich, or will the good be made rich and the bad be made poor? Well, while knights and frogs consist mostly of endlessly repeated series of contests, all of which come to the same conclusion, although only the last one precisely. Clouds, by contrast, seems to be constructed as two mirror image half plays, both of which begin with Strepsiades lying on the bed, seeking to discover a brilliant plan by means of satisfy his pleasure. In both half plays, the student is chosen, Strepsiades the first time around, Pheidippides the second. The student is offered a preliminary introduction to Socratic studies and their benefits. Socrates instructing Strepsiades in the first half play, Strepsiades instructing Pheidippides in the second, and real instruction follows, offered by Socrates in the first half play, by the two arguments in the second. This brings us to the third major staging issue touched on in the first scene of Clouds, the number of actors the play requires. At 885, Socrates, Strepsiades, and Pheidippides, i.e., three actors, are on stage together, and Strepsiades declares his intention of turning Pheidippides over to Socrates to get an education. Given what goes on in the first half play at this point, one would expect Socrates to take Pheidippides and enter the thinkery, or Strepsiades to leave the two of them alone and go into his own house, or perhaps both. Instead, Socrates unexpectedly announces that Pheidippides is to be instructed by the arguments themselves and exits, presumably into the thinkery, and a verse later, the two arguments are on stage. Socrates is actor one. There's no time for him to get off stage, change costume, and return as one of the arguments. So the arguments must be actors 2, 3. Strepsiades and Pheidippides finally are on stage throughout the conversation of the arguments. So they are actors number 4, number 5. This is a striking violation of the 3 actors plus rule, and already in antiquity it was hypothesized that a choral song had been lost, allowing the actor playing Socrates to return to one of the arguments. But this still leaves us with 4 actors with major parts in the play, hence Dover's decision to give the part of Strepsiades' slave in the opening scene, not to extra, but to the supposed 4th act. One intriguing aspect of the actor problem in Clouds is the existence of similar difficulties in the final scene, in which Strepsiades burns down the thinkery, handout number 7. Pheidippides, actor number 1, has just refused to turn on Socrates. Strepsiades, actor 2, then calls for a slave named Xanthias, normally taken in the extra, to fetch a ladder and a mattock and to climb onto the thinkery's roof and begin to destroy it. He also orders a second slave, doubtless a mute, to bring a torch so that he can personally set fire to the building. At 1493, someone Dover identifies as a student appears from the thinkery and excitedly asks Strepsiades what he was doing, to which the old man snidely replies, having a subtle conversation with the beams of the house. At 1497, someone Dover identifies as a second student appears again from the thinkery and asks who is setting the house on fire, to which Strepsiades pointedly responds, the person whose hymation you're wearing. And at 1502, a character Dover identifies as Socrates, actor number 3, appears and asks, you there on the roof, what are you doing? To which earns the mocking answer, I'm walking on air and contemplating the sun, recalling something Socrates himself said when he first appeared in the first half of the play. The staging of this scene is extremely complicated, and Dover's interpretation of the
Strepsiades go up the ladder so that he can be addressed as you there on the roof, but then come immediately back down in order to chase Socrates and his off stage at the end of the play. I will return to these issues at the end of the paper. The key point, however, is that even if we hypothesize that act number 1, played by Diphne just before this, turns as one of the students, we still need at least one extra, or on Dover's analysis, a 4th actor to make the scene work. Only one other section of the play, confrontation between the 2 arguments in the presence of Strepsiades and Diphnes, involves this degree of staging complexity. And we know from the hypothesis that both of these sections were added to Clouds 2, but not the original. The problems with the 3 actors rule in Clouds are thus confined to the revised version of the play, and there is no reason to believe they were also found in the stage version. Dover's suggestion that we should consider staging the other 10 comedies with 4 actors or more is thus almost certain. With all that in mind, I return to the confrontation between the 2 arguments, this time from a different angle, with attention to hostility. Page number 8. What the arguments say and represent has been discussed at length in modern scholarship. The just argument is a puritanical lover of ancient virtue, who nonetheless displays an obvious leering interest in young boys, while the unjust argument is a morally vacuous exponent of hedonism, but also intellectually much faster on his opponent. As a consequence, the unjust argument ultimately makes a fool of the just argument and takes charge of identity. What the arguments look like, on the other hand, is rarely considered by commentators, despite explicit evidence in the text, as well as the fact that when the just argument summons the opponent on stage, he tells him, "Show yourself to the spectators," as if there were a significant visual aspect to the way the latter character is presented. The just argument implicitly characterizes himself in old, in that he claims to remember how life was back in the day, while the unjust argument refers to him directly as a tufogeron, archaios, and as a chronos. Some of this language might be dismissed figuratively, but given the volume of it, the simplest conclusion is that the just argument's mass is that of an older man, and the unjust arguments, by contrast, that of a younger man. In addition, the unjust argument sneeringly says to the just argument, "Alchemes iskros, you're terribly squalid," to which the just argument responds, "Whereas you are doing very well, although you were previously negative," suggesting a costuming contrast as well. The just argument wears shabby clothing, while the unjust argument is richly dressed. Not only can we recover important aspects of the costuming and masking of these characters in the text, therefore, but the contrast between them recalls the contrast between the old, ill-costumed Strepsiades and the young, richly apparelled Paidetes at the beginning of the play. Put another way, the confrontation between the 2 arguments must be read on some level as a reprise or repetition of the conflict between father and son that is a basic organizing principle of Aristotle. As for the question of the 2 versions of Clouds and the number of actors that observed Clouds 2 in particular requires, I have already noted that the hypothesis informs us that the confrontation between the arguments was added to the revised version of the text. The problems with the 3 actors plus rule may thus reflect the fact that the poet has either failed to think the staging through completely here, or is aiming at an audience of readers rather than a theatrical audience. This is, in any case, very weak evidence for altering our view of standard stage practice. As also noted earlier, the staging problem in the argument scene has been partially dealt with since antiquity by means of the theory that a choral song is missing between Socrates' text at 887, after Strepsiades agrees that Paidetes and 889 when the arguments enter, allowing the argument scene to be staged with 4 actors rather than 5. But since this is all a rewrite, another striking set of parallels is worth noting between 876 and 885, where Strepsiades turns Paidetes over to Socrates on one end of the argument scene, and handout number 9, 1107 to 12,
where Strepsiades turns identities over to the argument at the other end. This is the same action carried out twice, and it is thus worth considering the possibility that what we see here is evidence not for a hypothetical lacuna in the text, as has traditionally been believed, but for the fact that the argument scene has been dropped clumsily into the revised version of the text. In the original version of the play, in other words, Socrates took Pheidippides into the thinkery precisely as he did with Strepsiades at the same point in the action of the first half play, after which, in place of the intrusive argument scene in Possible 2, there may have been an on-stage education scene between Socrates and Pheidippides, similarly parallel to the one in the first half, although in the second half play, more important. These final points are speculative, and my goal in this paper is not to claim to be recovering solid, verifiable facts about a vanished text. Clouds 1 is lost, and the most we can do today is use the scattered bits and pieces that survive of it to produce hypotheses that potentially satisfy other questions. In this case, about the significance of some obvious peculiarities in surviving clouds 2. My real conclusions are thus simultaneously broader and more specific. First, among the purposes of this conference is to consider how staging realities intersect with textual issues, even or more especially in cases such as this one, where our primary evidence is an obscure and perhaps corrupt document whose performance status is uncertain. I have argued that a number of aspects of Clouds 2, in particular in the opening scene, the confrontation of two arguments, become clearer when considered from this angle. At the same time, I have attempted to show that seemingly pedestrian details, such as the kind of bed Strepsiades and Pheidippides are sleeping in, and how that prop moved about the stage, or what the father and son are wearing as the play begins, bring out larger structural and argumentative text. In particular, the division of the action into two parallel, but ultimately very different half plays on the one hand, and the way that costuming renders the just argument reminiscent of Strepsiades and the just argument reminiscent of Pheidippides on the other. Those observations, in turn, lead to some insights into the history of the text of the play and the nature of the ancient rewrite, confirming what the hypothesis says about the addition of the argument scene and the new finale, while allowing for some speculation about what the argument plays. They also allow us to reject Dover's request that we reconsider the three actors plus rule for staging late 5th century comedy. Clouds 2 is an exceptional text, and thus provides an insufficient basis for rejecting an otherwise effective interpretive paradigm. Secondly, and perhaps most provocatively, reconstructions of staging, like all attempts to read the past, are inevitably bound up with modern presuppositions, which have their most powerful effect when they are not articulated or expressed in argument. Early on, I noted two examples of this in the opening scene of the play. Dover assumes two beds, despite the fact that this creates active difficulties in the interpretation of the text, apparently because it is unthinkable that Strepsiades and Pheidippides share one. And he argues that the slave avoids a beating, seemingly because that would not be funny, and subordinate characters should be allowed a bit of dignity, or even to turn the tables on their nominals so better. A third, more controversial example comes at the end of the play. In 1475, Pheidippides, after saying he will not join Strepsiades in attacking Peter's exit somewhere, Dover comments, probably into Strepsiades' house. Perhaps, or perhaps he goes into the thinkery, which is where he belongs at this point. Christian Kopp argued years ago, handout 10, that this means either that Pheidippides is one of the anonymous students on Dover's division of the text who emerges from the burning thinkery at the very end of the play, or even more disturbing, that he is not one of the students, in which case the implication is that he perishes in the fire. Ian's story, handout 11, responded to Kopp by saying essentially, this is unthinkable. Comedies do not end in death. Comic fathers do not kill their son. I myself am instinctively on Story's side in this dispute. It is nonetheless the case that the text as we have it is unclear in this regard. That Clouds 2 is not a musical comedy, and perhaps not even a real comedy, in the sense that it may never have been staged,
and that ultimately our judgments in this case as well are informed and controlled by where we are located culturally, politically, socially. I will add that some of the staging problems involving Strepsiades' movement in the final might be resolved by having Xanthias, who is certainly on the route, speak some of the lines traditionally given to his master, including the crushingly amusing, "I'm walking on air and contemplating the sun." This is in one sense impossible and unthinkable, since slaves have only limited agency for aristocratic comedy, except when they do not, as in the case of another Xanthias, frogs, for example. Meaning that our answers to this question as well arguably have at least as much to do with what we believe as with what an ambiguous text tells us. Thank you. Thank you, Professor Olson. Any questions, please? First one, do you think that the word I'm sorry, I can't quite get it. do you think that the word is meaningful? Can you read it? Do you think that the very beginning of the text, the monologue of Alcibiades, we can consider as a prologue? As a prologue. Because actually Well, I wish I'd understood the other paper that was given on prologues. So it does, it certainly set up the action. That's what we think about prologue. You want to expand on that question? we kind of present everything with that text, the main forward, and the reason. And the second the second one is about your other. Shall I understand that we really under the construction of the Soviet Union, I mean, there is a instrument under the hammer, which is connection to the I'm sorry, I'm not. you have the logo under the construction. Oh, yeah, okay. Okay. Shall I understand that we that this is kind of Now, this is intended dramaturgically. This is intended to say that this text that we got, it's not clear that it's finished. And so that's Clouds 2 we have is perhaps it has an ambiguous status. we are very politicized now. Now I see that, right? I'm learning more and more about that. Any other? Yes. Yes, please. Thank you for a very rich paper. I have a lot of remarks, but I'll skip up to two, I think. First of all, I can't agree with your proposal at the very end of the paper that Santos would say the words, I go over the cloud and see the sun, contemplate about the sun, because, you know, the first use of the same words were of Socrates addressed to Strepsiades. So Strepsiades should say these words to Socrates. That's a precept. That's the usual way of Aristophanes working on the same quotation. That's my view of it. I would say that's simply setting up a rule that you then use to interpret that. I don't see why we should assume that's true. I think that's Because it's vice versa. It's going from one speaker to another and then comes back from the other speaker to the first one. right. Well, I don't think that's obviously. I don't think there's any obvious reason to believe that's true. The reasonable hypothesis. But I don't okay, think it's fair. okay. No rule here. Of course, there is no rule. The second question concerns the. I think there is a slight contradiction in what we were saying about the just argument, unjust arguments. If I understood you properly, according to you, Aristophanes has not thought through the staging of it, speaking about the classroom. Right. But
the other side, you are saying that he had thought through the costumes to make the just argument look like serious and the unjust like it. I think there is a contradiction right here. We think about costumes and not thinking about character. Well, that's an interesting point because I guess what I mean by having thought through is let's not consider the actual consequences of actually physically putting it on stage, because then he doesn't have. If he's just thinking it was a written text, he doesn't have to worry about the number of actors. I take your point that if he has thought about it as a stage production, he's thought about the costume, but he hasn't thought about the number. Yeah, I think that's it's kind of strange. Yeah. That's why I think actually that the references about costumes should be taken at face value. Maybe it's just some imaging on the side of the audience, but could be. it's kind of it's really stressed and brought out. It says, show yourself. Yeah, that's right. And then there's just enough information there to make you think, well, at least the unjust argument is well dressed. Right? Okay. That's at least clear. So Okay. I agree. This is a multi-construction. Yeah, and it's, but I must say that about the slave being eaten. Of course, I agree here. He should be eaten because, especially because in paralysis, he says that this slave does not contain everything it contains. Actually, old man, torch, and all this stuff. So of course, somebody should be eaten. That's absolutely right. But I do think it's a good example of something that Dover in particular, you can see him simply not thinking to do this. Right? It's not funny, but it's hilarious. Anyway. Thank you. Any other? Yes. In your opinion, how was the burning of the Tinkery stage? Oh my goodness. Yeah, I don't know. That's a really good question. That's a really good question. I don't have an answer for it. I suppose you can wave torches around. We get into this interesting kind of question about the relationship between what the audience is allowed to and capable of imagining taking place and what's actually done. And there's clearly a gap between this, right? In other words, there are clearly things that are described or see, like when there are earthquakes on stage, right? But I think that's when we're getting to the psychology of the audience, where we're getting to what's supposed to. That's a great question. So it was left to the imagination. I don't think it was burned down. that was shocking. So just to kind of follow up on the ending is supposed to be completely new. And if you are willing to go with my assumption that this is not a stage play, then maybe in your mind you are really supposed to think it was burning, right? Maybe that's how we know it, because it doesn't look like it was ever actually put on stage. So then we can dodge the question that way. Thank you, Professor. Thank you very much.